Beaucoup de choses ont été faites. Beaucoup de choses sont en train de se faire. Beaucoup de choses encore sont à venir. Good evening. It's Campaign News with the CPDM. We're pleased to have you with us this evening. The CPDM campaign caravan is intensifying its proximity strategy following the many rallies nationwide, especially in the rural areas, the enclave zones, to get everyone on board the campaign for the twin elections of February 9, 2020. Meantime, the Prime Minister, head of government, Chief Dr. Joseph Dion-Gute, is leaving no stone unturned as he is adding extra impetus to the CPDM campaigns following his working visits to the regions. The Prime Minister, after the mega rally in Ebolova in the South region, was in Betwa this day, February 1, for another mega rally, during which the Prime Minister called on the militants and the entire population of the East region to vote for the CPDM, following the many realizations by the government, by the CPDM there in the East region, a region rich with many resources, rich with human resources, natural resources, as well as a lot to offer the region comfortable and striving towards emergence. Tonight we shall have campaign declarations with youths vying for seats in the National Assembly as well as in the councils. According to tonight's program, we shall take you to the regions for campaign activities. Here we shall start with Marwa in the far north region, followed by Kuseri, still in the far north. Then we come down to the littoral, Lum precisely, where Minister Lojen Belambela is there to talk about the need for everyone in that locality to vote for the CPDM. From the littoral, we shall move to Ndian in the southwest region, the oil-rich Bakassi locality, where the people there are also determined to give the CPDM a landslide victory. We shall also go to the northwest region, precisely in Donga Mantum division, where despite the security threats, the CPDM militants out there are also out to see into it that the elections are carried out there smoothly and with no intimidation from whosoever. Distinguished comrades, from every indication, the CPDM is the only party that is taking into consideration gender balance in all the lists, be it for the legislative elections or the municipal elections. You will find women and youths. Exactly that is what the head of state has been reiterating over the past period, reiterating that women and youths have a lot of potentials that will lead the nation into emergence come 2035. He counts on women, he counts on the youths for peace, progress, and development. Despite the current situation in the troubled regions of the Northwest and the Southwest, the head of state is still counting on the youths of the Northwest and the Southwest region for progress and development, not to talk of the women who are the backbone of the CPDM. The head of state counts a lot on you, the CPDM women. We're starting tonight's program with campaign commentaries, and we shall have youths from the Southwest region and the Center region. Distinguished guests, the CPDM is the only party that also campaigns in the print media. The CPDM has its print media,
it has its newspaper, the Action newspaper. And if you look at the latest edition of the Action newspaper, you'll find this interesting caption, "Now we. Now we, that is this campaign in Pidgin, is for us. It's a Cameroonian affair. It's our campaign. It is our country. We are campaigning for our lawmakers and for our municipal magistrates. So we don't need interferences from outside." So those who are trying to plot against the campaign from outside, the CPDM says, no, it is our affair. Now we. Distinguished guests, I bet you will find tonight's program very interesting. And at the end of it all, there will be no exaggeration that you will decide that the CPDM is the best choice for Cameroon and the best choice for peace, progress, and development. Just watch our campaign declarations and next activities in the field. A vote for the CPDM is a vote that will guarantee stability. As an individual, I seek to join that stable and loyal majority, which has only one purpose: to serve the sovereign people to whom power belongs. The CPDM has proven itself on the field. It remains the most branded party because of its ideals, not because of cheap talk. The CPDM stands for unity, it stands for progress, it stands for democracy. And all what has been done over the years has been in that light. There have, of course, been problems, but this does not mean that we have to drop from the level where we are. Rather, we consolidate. And of course, there is that assurance, like I said at the beginning. When you see a party investing in young people, you can get the party's vision going forward. Because, like I was saying when I went to the market the other day, even the Bible, the book which I believe in so much, tells you it is in your youthful age that you use the energy and the strength to serve. And that is why the party is sending me forward as its flag bearer. And I'll do everything to stand for those ideals and to work tirelessly, not just for the peace and development of this constituency, Boya Urban, but as the law requires, be an MP, a man of the nation. Électrices, électeurs, bonjour. Je suis Patrick Eric Onambele, militant de base du RDPC à Yaoundé 1er, mais aussi, surtout membre de l'équipe de campagne des municipales législatives du 9 février 2020. Je tiens à appeler tous les jeunes qui sont conscients, tous les jeunes qui se soucient de l'avenir du Cameroun, tous les jeunes qui voudraient voir un Cameroun meilleur, à aller voter le 9 février 2020 le RDPC. Pourquoi voter le RDPC? Le président de la République, le président Biya, qui a le souci de voir une jeunesse responsable, qui a le souci de voir sa jeunesse se développer, a mis sur pied un certain nombre de programmes. Ici, je vous parlerai d'un programme en particulier, l'Agence de promotion des petites et moyennes entreprises, abrégée APM, qui a été mise en place pour les jeunes, pour les entrepreneurs de manière générale, mais surtout pour la jeunesse camerounaise. L'Agence de promotion des petites et moyennes entreprises qui a à son sein des CFCE, des centres de formalité de création des entreprises. Alors, à partir de ces CFCE, à partir de l'instant où vous créez une entreprise, vous êtes pris en main. Toutes les startups sont prises en main, elles sont encadrées, elles sont accompagnées, elles sont amenées au bureau de mise à niveau et à un moment donné, vous devenez une PME compétitive. Je prenais juste cet exemple-là. Mais aussi, je voudrais parler du plan sécuritaire. Le plan sécuritaire qui tient tant au président de la République. Vous avez vu le président de la République qui est sorti à maintes reprises pour nous appeler, pour demander à la jeunesse camerounaise d'être consciente, car un pays sans paix, c'est un pays sans émergence. Alors, chers camarades, je vous demande de voter le RDPC au soir du 9 février 2020. Ce bulletin,
Voilà le bulletin qu'il faut choisir dans les urnes. Il n'y en a pas deux. Regardez-le bien. Voilà l'avenir du Cameroun. Voilà la relève du Cameroun. Je vous remercie. Chers électeurs, chères électrices, chers camarades militantes et militants du RDPC, je vous salue. Je suis Dijatou Oumarou, sénateur de la région du Nord. Je viens ici pour demander aux électeurs de ne pas faire les erreurs, de ne pas commettre les erreurs du passé. Et ceux qui n'avaient jamais commis des erreurs non plus ne doivent pas également faire des erreurs. Qu'est-ce que j'appelle erreur? C'est de choisir un autre bulletin que celui du parti RDPC. Le RDPC est un grand parti, parti proche du pouvoir. Le RDPC est incarné par notre grand camarade, le président Paul Biya. Le président Paul Biya, depuis son accession à la magistrature suprême, a axé sa bataille, sont dévolus sur les femmes et sur les jeunes. Femmes, jeunes, c'est à vous que je m'adresse. L'heure est venue. Le Cameroun, une fois de plus, a rendez-vous avec l'histoire. Rendez-vous pour les élections législatives. Les députés de la nation. Comme on dit, la sémence et les envoyés, on doit les trier. On doit trier la sémence et les envoyés. Et le RDPC a fait cette œuvre, le tri des sémences et le tri des envoyés. Les candidats qui sont investis dans les listes RDPC, aux municipales comme aux législatives, ont été choisis par la base et sur la compétence et sur l'expérience et sur des valeurs que le président a demandées, telles que le respect des composantes sociologiques, le respect des communautés, les figures émergentes et même les personnes à mobilité réduite ont été prises en compte lors des investitures. Ce sont donc les bons candidats que nous avons investis. Et pour cela, je demande aux femmes, aux jeunes, de porter leur voix aux listes de RDPC. Électeurs, électrices, bonsoir. Le plaisir est le nôtre de nous adresser à vous ce soir pour vous interpeller quant au choix qui sera le vôtre le 9 février prochain. En effet, le seul choix à faire est celui d'aller massivement aux urnes, voter les listes du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le RDPC. Pourquoi voter les listes du RDPC? Il s'agit simplement de consacrer le choix que vous avez déjà fait dans vos communautés respectives en choisissant ces hommes qui vous représenteront valablement et tel que cela a été consacré par le président national dans cette opération qui se veut historique parce que le RDPC innove et le RDPC, par son président national, tient à cœur les désirata des populations. Le président national, dans cette logique, vous a remis le choix des hommes. Ces hommes qui sont appelés à vous représenter à tous les niveaux. Et à l'occasion de ces élections, couplées municipales et législatives du 9 février prochain, vous avez donc la possibilité de plébisciter ces hommes que vous avez présentés à travers vos listes. Mesdames et messieurs, électeurs et électrices, il s'agit non seulement de donner la possibilité au président national, le président Paul Biya, de conduire à bien sa politique des grandes opportunités,
mais aussi et surtout de démontrer votre adhésion totale à cette politique et à ce programme. Électeurs, électrices, comme la meuf Ouéa Famba, nous vous invitons tous, Camerounais et Camerounaises, à donner au président national la légitimité nécessaire pour gouverner notre pays. Mesdames et messieurs, vos votes le 9 février prochain en faveur des listes du RDPC justifieront à coup sûr votre engagement et votre détermination à soutenir le président Paul Biya dans sa politique des grandes opportunités. Il s'agit enfin de démontrer par votre vote votre engagement à accompagner la mise en œuvre de la décentralisation et surtout à participer à la prise de décision dans vos circonscriptions respectives. Électeurs, électrices, il s'agit pour chacun d'entre vous de se lever et d'accompagner notre champion, le président Paul Biya, dans sa quête de prospérité et d'émergence pour notre pays, le Cameroun. Mesdames et messieurs, vous avez choisi, et cela ne fait l'ombre d'aucun doute, de voter pour les listes du RDPC le 9 février prochain. Il s'agit donc pour chacun d'entre vous de s'exprimer en choisissant le bulletin blanc, celui frappé par l'emblème de notre parti, la flamme, cette flamme qui symbolise la lumière, la flamme de l'unité et de la cohésion nationale. Mesdames et messieurs, un seul message, tous aux urnes le 9 février prochain, pour magnifier la politique du renouveau et démontrer notre engagement ferme à toujours soutenir le président national de notre parti, son Excellence Paul Biya. Mesdames et messieurs, nous vous remercions infiniment pour ce choix. À événement spécial, mobilisation exceptionnelle, les populations de la région de l'Est n'ont pas dérogé à la tradition. Dès son arrivée dans la ville de Bertois, en passant par le Mansa Hotel ou encore à la place des Fêtes, le premier ministre chef du gouvernement, Joseph Dion Ngouté, a reçu un accueil des plus chaleureux. Une mobilisation populaire des élites, des militants et sympathisants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Nous sommes convaincus que son apport nous galvanisera et que le RDPC connaîtra un nouvel élan dans la campagne. Vous savez que le Premier ministre est le leader naturel de la majorité. Il vient donc soutenir le parti qui constitue et qui a toujours constitué la majorité à l'Assemblée. Des groupes de danse des quatre aires culturelles du Cameroun mobilisés pour la circonstance, symbole de notre riche et diversité culturelle. Dans ce mixage de cultures, les régions du nord-ouest et du sud-ouest ne sont pas en reste. Nous sommes venus ici pour accueillir notre chef, notre frère, notre premier ministre. Il a fait longtemps qu'un premier ministre vient ici à Bertois. Donc nous sommes tellement fiers. Au cours du méga meeting à la place des Fêtes de Bertois, le premier ministre Joseph Dion Ngouté, chef des Kondo Titi dans la région du sud-ouest, a été coopté par ses pairs de la région de l'Est. Revêtu de ses nouveaux attributs, il fait désormais partie du cercle fermé des patriarches du soleil levant. By decorating the Prime Minister, Chief Dr. Dion Ngouté, with the traditional regalia of a ruler of the East region, the custodians of tradition are, in other words, expressing their joy to have such an august guest at this point in time. The expression of joy is equally seen from the mobilization of the population who came from the 4 divisions of the East region to be part of the grandiose events. The population is mobilized because the Prime Minister is the natural leader of the majority. We are very happy to meet him because we know that he's coming to support us in our activities. The Anglophone community is not left out in the mobilization. He's the son of Southwest, our chief, and the Prime Minister of Cameroon. That's why I've come out in our numbers
to welcome him. The visit of Prime Minister Chief Dr. Dangote to the land of the rising sun is perceived as a groundbreaking event to many. Rendue à son 7e jour, la campagne pour les scrutins à venir dans le département du Mayo-Sava gagne en intensité. Le très honorable Kavaï Yégué-Dibril, tête de liste à l'élection législative, s'investit sans réserve pour assurer au RDPC une victoire éclatante le jour dit. 99,9%. Après, vous reviendrez crier ici le soir. Après avoir reçu les dernières recommandations, c'est confiant et galvanisé que ces émissaires du candidat Kavaï se sont rendus sur le terrain à la rencontre des électeurs dans les massifs et les plaines où ils reçoivent à chaque étape un accueil des plus chaleureux. L'électorat est acquis à la cause du très honorable Kavaï Yégué-Dibril, leur candidat tête de liste, la force tranquille. Les populations de Sama, Dibon et Mayo Plata, conscientes des projets de développement à poursuivre, ont reçu des consignes de vote précises et choisiront les bulletins blancs du RDPC pour l'amélioration de leurs conditions de vie, électrification rurale, aménagement des points d'eau potable, des meilleurs systèmes éducatifs et agricoles. Nous avons surpris par cette visite. En réalité, on est de passage, mais on ne pouvait pas voir des frères, des amis, des militants, des camarades en pleine effervescence pour la même cause et passer ainsi. C'est pour ça qu'on est venu dire bonjour. Yo ministre ono sei cha kla kusurin leitono. Yo kashana am saptanange churoma de metin rex na ya kamzu kojimba ono anna katro. Nous avons vu nos camarades de Doulo. On s'est aussi arrêtés, on les a salués. Ce n'est pas un meeting que nous allons animer, mais nous allons seulement réitérer qu'ici nous sommes chez nous. À Magdémé, le RDPC est chez lui. Nous attendons les 100%. Kutu ono meeting ni sia soutenir le mot de merono allo ni mot de mettre broman no ata ono na isamaso RDPC la non. La délégation devait être plus costaud que ça, d'autres sont déjà à Koussiri, d'autres sont ailleurs. Nous nous sommes répartis les tâches, mais il y a une brochette de personnalités ici que je ne vais pas présenter, qui sont toutes là pour nous accompagner et saluer nos frères et camarades et amis de Magdémé. Militants of the CPDM in Mundemba received their representatives in Pomp. Meanwhile, spokespersons of the various wings of the party in Dian voiced out the people's minds. We are promising a 100% vote for the CPDM. Militants in Sangele also pledged their maximum support to their party. Jan 3 Sangele is going to give a vote of 100%. We will never forget President Obia has done to us during the Bakassi crisis. Concluding the launch of the campaigns in Ikondo Titi, Chief Fritz Nasako Gerard, president of the Ndian Divisional Campaign Team, expressed satisfaction in the contact with militants. This campaign is an opportunity for us to confirm, for example, why the head of state has chosen the Prime Minister as this is my beloved son in whom I'm well pleased. This preliminary tour of Ndian by candidates kickstart campaigns in all the party subsections in Ndian Division.
Double victory for the ruling party CPDM on the evening of February 9, 2020 in the town of Loom is what die-hard supporters of the party are vying for, as they are leaving no stone untouched, wooing voters with their campaign propaganda. Since 2013, that the SDF outsmarted the CPDM in the municipal election and took over control of the Loom Council, it is time for CPDM to regain the lost territory. With support from Bike Riders Association and the population, Le Jeune Belambela, president of CPDM Mongo, urged them to double their campaign strategies and call on the population to vote for the sake of progress in their community and not for the party. The white ballot paper for the party was presented to the public as well as the candidates representing them. Young Chinda Valerie Nde, section president of the YCPDM Loom, will represent the party for council election, and for the legislative, Henry Louis Ngacha will represent Loom for the list of candidates for Mongo North. CPDM Loom has as competition for council election ruling SDF, UNDP and UMS, while for legislative election MDP and crack parties. The campaigns for the CPDM were launched at regional level last Saturday under the aegis of the regional head of the campaign, His Excellency Peter Mafani Mosonge, and thereat we were given directives on how to proceed with the structures that had been put in place by the Central Committee of the party at divisional and municipal levels. Yesterday in Boya, for instance, if you observed, we were in Bokova for the first grand campaign rally, and along the sidelines we have been at two levels very strongly. First, on the ground, meeting the people. You've seen our candidates, both for council and legislative elections, visit places where the people are to meet with them firsthand and start tapping their aspirations. We've been to markets, we've been to car washes, we've been to many other places, and even to homes, and the feedback is so positive. Also, on the media, very important, we are exploiting all the platforms, social media, offline media. You've seen billboards, you've seen posters, and the feedback is wonderful. Somebody told me this and I was so marveled. He said he has seen in the CPDM's leadership a kind of sense which ties with the words of Confucius, that if you want to plan for a century, you invest in the young. You invest in educating them and bringing them to participate. This gives me the chance to thank the national chairman of the party, His Excellency Paul Biya, who, in the build-up to these elections, gave firm directions that the youth in particular be brought in. That was a vision like that of Confucius. Now, we are in a period where we are in desperate need of peace. What has the CPDM been doing in FACO to ensure that there is peace in the region? The CPDM has not relented from when this crisis began. I don't need to list to you the plethora of measures which the government of the day, which is a CPDM government, has taken. But as you will have seen, we are making sure that we go to the people now during this period of campaign like we've done in the past. We are listening to them. You will realize, for instance, that the ease we now enjoy, the calm, came from a democratic process engineered by the CPDM government, a national dialogue, where the people, representatives from all shades of opinion, came together and took resolutions which are being implemented already. They've been adopted at Parliament, they've been promulgated into laws, many of those resolutions, and the people are already happy. I'm not saying what is utopic. You can see that calm has returned to Boya. Yesterday we were in Bokova, and the chairman of the campaign, His Excellency Mola Mioto, could say it that for more than 3 years, he could not imagine himself in Bokova. Yesterday we could drive there without any escort. We were there for several hours, communed with our people, and we came out from there. We are just praying, like I keep insisting, that we must, in the words of Martin Luther King, rediscover the redemptive power of love. What we experienced was simply an uprising of hate and of rancor and of wickedness. And we can only use love to chase away these vices and bring back our society to that state of happiness built on love. As you must have followed in the program, the CPDM campaign is leaving no stone unturned. The caravans of the CPDM are touring the nation, knocking on every door, calling on women and youths, even the children,
even the old, the young, the unemployed, to say, go in for the CPDM, because that's the only party, well-structured, well-organized, that will guarantee your security, will guarantee your progress. Peace, especially as we always reiterate, peace has no price. Despite the threats in some regions, the CPDM, in collaboration with the government of this country, is out to ensure that Cameroon remains the haven that it has always been in the continent, in the sub-region. Well, we'll be back same time tomorrow. Once more, go in for the CPDM list. Thank you. Beaucoup de choses ont été faites, beaucoup de choses sont en train de se faire, beaucoup de choses encore sont à venir. J'exhorte donc tous les Camerounais inscrits sur les listes électorales à aller voter.